After what was likely a rock strike, the oil pan cracked and the bike started smoking almost instantly, and that smoke soon turned into flames. Yes, that long line of leaking fluid will cause this biker to lose control and crash. He didn't think of it as potential danger, but he was proved wrong. Are you okay? Alex! Man, stop, man! Where the fuck is he? Call 911, the bike is here, call 911! Let me remove my helmet. Huh? I didn't see him. Call 911. What's supposed to be a fun ride ended up with a helicopter trip to the hospital. Too much speed into a corner and the tire lost grip the moment it touched the road markings. Fortunately, this biker survived and is recovering well. This biker says he still doesn't know what hit him, but the clip is another proof of why safety gear is never optional. You never get a warning before it happens, so the gear has to be already on. If you're going to lane split, always do it at a safe speed. Defensive riding is what keeps you out of situations you cannot ride your way out of. Dangerous driving from the pickup truck driver ended in a serious confrontation once he decided to stop right in front of this biker. Sharing the road with drivers like this takes a lot of patience. What's up, bro? What's going on? You trying to kill me or what? I got you on video, bro. Why are you trying to kill me? Why are you trying to kill me, bro? What do you mean? You're trying to run me over, bro? I didn't try to run you. Stay here. I'm gonna call the cops. You're staying here with me. You're staying right here. I'm gonna call the cops. You're staying here with me. You're staying here with me. I got you on video, motherfucker. Hey, I got your license plate. You're staying here with me. I'm calling the cops. I'm gonna get my insurance, bro. Your insurance. I'm calling the cops.
Abi ne yapıyorsun ya? Var mı bir şeyin? Bende bir şey yok abi de. Zaten bunu aldım işten güçten. Here is another clip that reopens the rear brake debate. When should it be used and should it ever be your main brake, the way it is in this video? If you ride in the bus lane, you have to expect that drivers won't check their mirrors, so always be extra careful. Hey. Kent hier? Een klein beetje, maar ik rij meer rond. Hey. Hey, ik zit echt met een enorm dilemma. Mijn auto doet helemaal niks meer. Nee. Die start niet meer, niks meer. Maar ik kom uit Assen. Ja. Je lijkt me volgens mij wel een relaxe gozer. Ik ben een relaxte gozer, ja. Jongen, als jij me kunt helpen, ben je echt een held. Wat kan ik voor je doen? Ik kom weer wonen in Arnhem. Ja. Dus vanmorgen ben ik weggegaan Ja. om mijn huis te bezichtigen. Ik ben zo stom om de verkeerde pas mee te nemen. De politie heeft dus mijn auto in samenwerking weggesleept. Ja. Nu moet ik dus met het openbaar vervoer Hoeveel heb je eventueel nodig? 1920, desnoods betaal ik je 100 euro. Echt waar, als je me kunt redden ben je echt een held. Dus je hebt, wat heb je dan nodig? 2 tientjes, dan ben ik gered. Ik wil, desnoods laat ik mijn rijbewijs bij je achter. Als ik maar thuis kom. Ja, ik snap het. Ik weet alleen niet of ik losgeld heb. Mag ik je een knuffel geven? Ja, tuurlijk. Ik ben helemaal aan het trillen. Ik dacht dat gaat me nooit lukken. Nee, ik snap het. Oh, je gaat me helpen? Ja, ik ga even kijken of ik het heb hoor. Oh, ongelooflijk. Het is dat mijn oom, die rijdt motor. Ja. En ik dacht van, nou, als ik iets kan doen, motorrijden aanspreken. Ja. Ja, ik heb alleen geen klein geld, dat is een beetje het probleem. Ik heb een idee. Ja, ik kan ook even vragen of ze hier kunnen wisselen, maar Dit ding. ja, vooral als er dingen op de weg gebeuren, zeg maar, leuke momenten, gekke momenten, dan kan ik het online zetten. Straks thuis en dan heb je eigenlijk gewoon een hele geschiedenis van wat je hebt gedaan. Ja, inderdaad. Inclusief deze man. Ja, dat klopt, die komt er, als je het niet erg vindt, in ieder geval op te staan. Nee, Je vindt het niet erg? jij gaat me helpen. Jazeker, ik ga je wel helpen, dat is geen probleem. En dan vind ik het niet erg en dan geef ik mijn remissie. Hey, goedemiddag. Kun je wisselen? 2,20 zijn een tientje alsjeblieft. Wat zeg je? Oh, super.
Yes, dankjewel. Krijg je deze van mij? Kom. We gaan iets tegen jou zeggen als dat kan. Dank jullie wel. Dankjewel hè, fijne dag. Jullie zijn helden. Dankjewel. Graag gedaan. Dat is een gift geven. Ja, zeker. Dat vind ik ook echt geen probleem. Ja, En juist degene met een bodycam helpt mij. ja zeker weten. If you ever need help, I'm pretty sure that if you approach first biker you see, he won't deny helping you, as this biker in this clip saved the day for this stranded man. Sıkıntı yok. İyi misin? Gidelim. Siz iyi misiniz? Bir saniye. Dur bekle. Oh, don't do it, don't stop now. Hold up. Wait a minute. Let him cook. Let him cook now. Let's try all that again. Nice. When you run right by me going, you're a fucking asshole. I hope you get fucking run over, you piece of shit. Oh, you're all nice, running right by me, fucking revving your engine. The car veered into the other lane and the driver's sudden correction sent the car out of the control into a barrier. What do you think? Was this distracted driving or something else? Bende bir şey yok. Ben iyiyim, bende bir şey yok. Kusura bakmayın, göremedim. Riding trails without gear is going to hurt, sooner or later. Rocks, roots and branches don't give you a second chance, and off-road you go down more often than you do on the street. But as it turns out, that's not what he was doing. He was actually turning. It doesn't indicate that he's turning, but he is turning, and here I go, about to die, and alright, my brake saved me. Damn. Okay. So, this guy's obviously pissed off. I guess I don't blame him. Like, this is my fault, right? Ultimately, it's my fault, because I assumed good intentions. I assumed that